what they are doing. Nataka niwahakikishia kwamba mwaka uliopita karibu tupata matatizo kidogo kwa sababu vita ya Ukraine na kule kwingine ilichelewesha mambo yetu ya mbolea. Mbolea ilikuwa inafika February. Lakini mwaka huu tumekamilisha procurement wiki mbili zilizopita. Kufika Disemba tutakuwa na mbolea ya msimu ujao yote katika taifa letu. Nikiongea na nyinyi saa hizi tuko na mbolea hapa Eldoret, tuko na mbolea kule Moiben, tuko na mbolea hapa Siwa, na nimeambia watu wa cereals kuanzia wiki mbili ijayo pia tufungue store hapa Moiben. Kwa ushirikiano wa National Cereals and Produce Board na county government yetu ya Uasin Gishu, pia tuko na store hapa, tutakuwa na store hapa Moiben, na mnajua tuko na store ingine pale inaitwa Progressive hapo juu. Tuhakikishe ya kwamba wakulima wanaweza kupata mbolea hiyo mahali karibu, alafu hawa county governments watatusaidia katika ile inaitwa last mile. Tuweze kuhakikisha ya kwamba mbolea inafika kwa wananchi, kwa wakulima hasa, ndio watusaidie kuzalisha chakula, so that we can have a nation that has food security, we can reduce the cost of living, and we can manage inflation so that we can grow our economy. Vile vile nataka niwapongeze wakulima hasa kwa sababu ya mpango yenu ya diversification. Wakulima wengi sasa wanaanza kupanda kahawa, wengine wanapanda avocado, wengine wanapanda macadamia. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo ndio barabara ya kuhakikisha kwamba kuna mapato ya kutosha kutoka sehemu mbalimbali. Na vile viongozi hapa wameuliza, we are going to work together with the relevant government ministries to make sure that there are adequate seedlings and support to farmers, especially as you undertake the diversification processes across this region. So tutashirikiana pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba mnapata usaidizi, utafiti na vile vile support ingine ya kuhakikisha kwamba wakulima wanaendesha kazi hiyo kwa njia ambayo itawafaidi na njia ambayo itasaidia nchi yetu kuwa na mapato ya kutosha, na vile vile kuongeza mapato kwa wakulima wetu. Pia niliwaeleza ya kwamba mambo ya maziwa ni lazima tuweke mpango maalum. Pale kwa maziwa tulisema, na nimeshukuru ya kwamba bei ya maziwa ni shilingi 50 kwa mkulima. Na mimi nataka niwahakikishie, nimemwambia Waziri Oparanya ambaye anahusika na mambo ya cooperatives ya kwamba going forward we must reform KCC and make sure that it can respond to the needs of farmers. Kwa hivyo hiyo mpango tumepanga vizuri, kwa sababu hatujafikia bei ya sawasawa ya maziwa. Bado we need to work hard to make sure that the price to the consumer and the price to the farmer doesn't have a very big gap. Kwa saa hizi the gap is still very big, kwa sababu consumer analipa shilingi 100, mkulima anapatiwa shilingi 50. Hii 50 nyingine hapa katikati sijui inaendanga namna gani. Hapo ndio lazima tuweke, bado iko kizungumkuti hapo. Tunataka kupanga tuone huyu mwenye ako hapa katikati ni nani, huyu anakula hii pesa mingi na haamuki usiku kukamua ng'ombe, hanunui chakula, hafanyi chochote. So we need to rectify hapo, and the relevant ministry is going to work so that we can make sure that ultimately the farmer gets a fair return, but also the consumer doesn't pay an exorbitant price. Mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu ya masomo ya watoto wetu. Nimeona watoto wengi wamekuwa hapa kanisani. Nimepata baraka ya kusalimia watoto wengine hapa
wadogo. Na mnajua watoto ni baraka kwa jamii na ni baraka kwa taifa. Our children as a nation is a blessing to us as families and to us as a nation. Na hakuna taifa ambayo iko na future bila ya kuchunga watoto. Na sababu hiyo ndio tumeweka mpango kamili ya kusomesha watoto wetu. Tumeongeza budget ya masomo ya watoto wetu. Vile mmesikia, tuliajiri walimu karibu 56,000. Tunaajiri walimu wengine 20,000 Januari mwaka ujao. Wale ambao walikuwa interns sasa tunawa transition wakuwe permanent and pensionable. Na tukiongea hivi, mnajua ya kwamba watoto wetu wanaendelea na mtihani. Na mwaka ujao tutakuwa na grade 9. Na katika hiyo grade 9 tunahitaji madarasa zaidi. Serikali imeweka mpango na tayari tuko katika kukamilisha madarasa 11,000 ili tuweze kuwa na transition ya sawasawa mwaka ujao. Mimi nataka niwaulize wabunge, na wako hapa kwa wengi, na wabunge wote wa taifa letu la Kenya. Tuliwapatia shilingi bilioni 3.4 3.4 billion. Mtusaidie kujenga madarasa 6,000. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba you are going to match a shilling for a shilling. Therefore, I want to ask every member of parliament. We have committed 3.4 billion shillings to you as constituencies. Please match that money and help us construct another 6,000 classes so that we can have a smooth transition to grade 9 for all our children. Hiyo ni mpango ambayo nawauliza wabunge waweze kushirikiana na sisi, kwa sababu mambo ya masomo ya watoto wa Kenya ni ya muhimu kwetu sisi zote. Ya pili, ningependa pia niwaulize wabunge, kwa sababu katika ile mpango yetu ya kupanga ajira ya vijana tumekubaliana tujenge ICT hubs 1,450. Kila ward iwe na ICT hub. Mheshimiwa Parto, profesa, ujue hivyo, na waheshimiwa wale wengine wote, tunataka kujua ya kwamba where is the ICT hub in every ward. Ndio tuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kenya kupitia kwa digital jobs tuwapange na ajira, na vile vile tuwawezeshe kufikia hatima yao ya kutafuta vile wanaweza kujisimamia. Hapo katika masomo ya watoto wetu vile vile mimi nafurahi ya kwamba tunaendelea kupiga msasa ile funding model ambaye ni student centered, ili tuhakikishe ya kwamba hakuna mtoto wa Kenya hata awe anatoka jamii maskini atakosa kwenda TVET ama university na asome kama watoto wengine wa Kenya. That is the primary objective of making sure that our student-centered funding model does not just address the issues in the university, but addresses the specific issues of every student, and making sure that all our children are treated fairly and equitably, so that no child, irrespective of whatever families they come from, is left behind, especially in higher education. Kwa hivyo tutaendelea kushirikiana pamoja na nyinyi, hivyo ndio tuweze kutembea barabara hiyo pamoja. Nasema hivyo kwa sababu watoto ni wengi, nimeona hapa kanisani, and their future is important to us as parents, and is important to us as a nation. How we treat them, how we plan for them, how they grow, how we educate them, determines what kind of country we are going to have tomorrow.
and it is our responsibility, all of us, as parents, as leaders, and as a nation, to plan for our children. Nataka nishukuru kanisa kwa sababu ya vile wanashirikiana pamoja na sisi katika mambo mengi ya kiserikali, ya maendeleo, hasa pale kwa matibabu. Makanisa wanatusaidia katika kusimamia zahanati, kusimamia mahospitali katika sehemu mbalimbali. Na vile viongozi hapa wamesema, pale mbeleni wenye bima ya afya walikuwa ni wale wana uwezo, na wenye kuweza kwenda hospitali ni wale wako na uwezo wa kulipa hospitali. Tumesema kama taifa, mtu akiwa mgonjwa, hakuna mtu anatamani kuwa mgonjwa. Mtu anakuwa mgonjwa kwa sababu ya bahati ambaye haijampata vizuri, anakuwa mgonjwa. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba mtu yeyote, awe na uwezo, asiwe na uwezo, aende hospitali, atibiwe na asifukuzwe kwa sababu hana pesa. And that is the essence of the transition from the old model of delivery of health in Kenya and the current model. We worked on this model together. Na mimi nataka niwashukuru wabunge. Tulifanya kazi na wao, tukapitisha sheria 4 mpya ambaye sasa itaweka msingi thabiti ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu wote watapata matibabu bila ubaguzi. Na kila mmoja wetu, haijalishi kama uko na ugonjwa wa saratani ama kansa, kama uko na ile hypertension, kama uko na blood pressure, sasa itawezekana uende hospitali, utibiwe, na gharama hiyo ilipwe na bima yetu sisi wote kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Najua tumekuwa na changamoto kwa sababu we are transitioning from what it was to the new model. And in every transition, there will be challenges. Those challenges we are managing. Last week, tulitoa pesa ya kusaidia hospitals and dispensaries across Kenya. Next week, tutaendelea na kutoa pesa ingine until we ensure that the transition is complete. Mimi nataka niulize kila Mkenya. Kila Mkenya ujisajili, kwa sababu ukisha jisajili sasa tutakuwa na uwezo wa kuwa na data ya kupanga vile tutadeliver mambo ya afya kwa Wakenya. Kila mmoja wetu lazima ujisajili, na kujisajili ni bure. Kujiandikisha tu kusema mimi ni mama fulani, mzee wangu ni fulani, niko na watoto 2 ama 3, useme majina yao. Ndio wakati tunapangia mambo ya afya, tunajua hapa Moiben tuko na wananchi kiasi fulani, tuko na hospitali kiasi fulani, tunahitaji kupanga dawa kiasi fulani. Ndio tusiwe tunapanga mambo ya afya kiholela. We must use the benefit of having data, and that is the reason why we are asking every citizen to register, so that we can be able to plan our health as a nation. We can be able to know what is the disease load in what area, and we can be able to plan ahead of time how to deliver the relevant medicines, the relevant human capital. Na vile mmesikia governors wakisema hapa, wanamalizia mkutano nafikiri kesho na officers wangu wa Wizara ya Afya, ili tukubaliane vile tutahakikisha ya kwamba kuna equipment katika kila hospitali katika taifa letu la Kenya. Because this time round we must get our health in the right place. Kwa hivyo mimi nataka niwaulize sisi wote tushirikiane.
kamati ya Senate ya mambo ya afya. Huyu ndio chairman. Huyu ndio chairman wa kamati ya Senate ya mambo ya health. Huyu governor huyu senator wenu huyu Mandago. Yeye ndio chairman. Na tuko na chairman wa health wa National Assembly, Dr. Bukose. Na tumekubaliana na kamati zote mbili ya kwamba tutashirikiana, wao wakiwa the people's representatives, to make sure that we shepherd and guide this program so that it benefits every citizen. Haitakuwa vizuri ya kwamba ati katika Kenya kuna watu kwa sababu hawana uwezo hawawezi kutibiwa hospitalini. That is not right. Katiba ya Kenya inatulazimu kama serikali, Article 43, kusema ya kwamba tupange mambo ya afya ya kila Mkenya. Kwa hivyo hiyo ndio mpango yetu, na mimi nimefurahi sana ya kwamba kufikia sasa tumefikisha wananchi karibu milioni 13 tayari wamejisajili. Na ukijisajili, kama we ni mzee, usijisajili peke yako, unajisajili na bibi yako na watoto wako. Ndio hiyo iwe complete, ndio tuhakikishe ya kwamba every family is covered under our plan. Mwisho kabisa, nataka niwashukuru sana kwa yale mambo viongozi hawa wamesema, mambo ya stima. Mheshimiwa amesema hapa bado stima iko chini. Nataka niwaambie ya kwamba tuko na program ambayo inaendelea saa hii ya milioni 800 hapa Uasin Gishu, lakini nimesikia ya kwamba mnataka affirmative action. Mnataka hiyo pesa iongezwe. So nitaleta maneno kule bunge, muharakishe, alafu tuongeze hiyo pesa ndio hawa wananchi waweze kupata stima. Wakati nilikuwa nasalimiana pale nje, nilikutana na rafiki yangu kutoka kule Sukute, mwingine anaitwa Rogers hapo, huyu akaniambia hata kwake hajapata stima. Wewe sasa, wewe DK, wewe mimi nilikuajia kazi ya mjumbe ya Soi, sasa unawacha huyo Rogers akuja asumbue mimi kwa nini? Sasa wewe tafuta stima, peleka kwa Rogers huyo, na mwingine alikuwa anaita na huyo CTNA huyo. Unajua hao watu walikuwa na support zamani. Sasa wewe stima ifike huko. Na asipofikisha huyu mjumbe, mkuje mumstaki kwangu. So na wengine wengi vile Mheshimiwa Professor Barto amesema, na kazi zile zingine tutaendelea namna hiyo. Again gagas. Naona kuna mama rafiki yangu pia hapo nyuma huko amesema, na mbona umenisahau? So mtanisaidia kupanga hawa watu. Unajua hawa watu wa nyumbani hawa bado wananiona tu mimi ni mjumbe ule wa zamani, walikuwa wananisumbua. Anyway, so maneno hiyo ya stima na vile vile mambo ya barabara nimesikia ya kwamba kuna barabara na kuna vile tumeongea, na hata nyinyi waheshimiwa mnajua kuna vile tumeongea mambo ya kupanga hiyo mambo yetu ya barabara. Kuna barabara zilizokwama, kuna zile mnazihitaji, so that we can plan forward. Wacha niwachie hapo na niseme asante sana kwa kunipokea hapa Moiben, hapa Uasin Gishu. Huyu Father Jonas huyu Kiplimo ni kijana mzuri, wacha nikuite hivyo, na amenikumbusha hapa ya kwamba kuna youth facility tulikuwa tunajenga kule chini. Akaniambia, mbona umesahau ile youth facility pale? Nikamwambia nitakupanga hapa leo ili uende ufanye hiyo kazi. Lakini amekataa. Akasema usinipange hapa. Hii ikulu, kwani siwezi kufika hii ikulu jameni, nifike hata siku moja. Sasa wewe Father, Tuesday wewe ukuje. Ndio sasa. So Askofu John, tafadhali umruhusu huyu Father akuje.
akuje achukue hiyo maneno ya vijana ambayo tulipanga ile youth center pale. Sasa na uendelee kufanya kazi mzuri unafanya kwa vijana wetu. Thank you very much for doing a good job. Na pia kuna mtu mwingine amesema ati mumeazima hii nini? Neko Moiben wale kwa kisawa Moiben? Moje ngisema ba kibsangwet. Ato mwa kityo mwa wale oye. Ko same? Ujo. Okay, haya kabla sijatoka hapa tutakuwa tumepanga hiyo maneno. So otherwise mimi nimefurahi sana. Unajua nimechangia hii kanisa mara nyingi lakini sijawahi kufika hapa. Kingapke nigelejo kiteje kanisa tengine Moiben. Alijini okay. Oroniki hizo hivi. Tunajenga Moiben ndio hii. Na sasa nilikuwa na wasiwasi sijui pesa mimi natoa sijui inafika. Sasa leo nimethibitisha kweli hiyo pesa ilifika. Lakini sikujua mtajenga kanisa kubwa namna hii. Kwa sababu ile pesa nilichangia ni kidogo. Nyinyi mmefanya sehemu kubwa sana. Pongezi. Pongezi. Na muendelee kufanya kazi ya Mungu vile mnafanya. Muendelee kushirikiana. Muendelee kuwa wafanyi biashara. Muendelee kuwa wakulima. Ile kitu mimi nataka niwaulize watu wa sehemu hii ya Uasin Gishu. Pia sasa imefika wakati ya kukomesha kukatakata mashamba yenu. Hapa ndio tunalisha taifa letu la Kenya. Mumesikia tunajenga nyumba Eldoret. Tumejenga nyumba the first phase, tuko na nyumba pale Kidiwa, tuko na nyumba inajengwa kule Pioneer, tuko na nyumba tunajenga hapo railway. I think the first consignment ya manyumba ni karibu nyumba 10,000. Wewe kama unataka mahali ya kuishi, nyumba iko Eldoret. Hii shamba hapa ni ya kulima. Ama namna gani? Si namna hiyo? Kujeni huko Eldoret, muishi hapo. Tuko na kiwanda sasa tunaanzisha hapo, Special Economic Zone. Tuko na ingine ICT Hub. Tuko na ingine inaitwa nini hapo? Mmesikia hiyo biovac siko huko. Sasa hawa vijana wawache kukata, msikatie mtu shamba pande hii. Ununulia nyumba Eldoret. Alafu wafanye kazi pale, hii shamba tuzalishe chakula, tulishe Kenya na muweke pesa kwa mfuko. Tunaelewana? Na hiyo kujenga manyumba huko tunahitaji vijana wa kufanya hiyo kazi. Na kazi zingine zote, mimi najua hapa mko na TTI, pia tutajenga hostels ya TTI hapa. Na ile TTI zingine. Ile huyu mheshimiwa profesa amesema ya School of Tibet, nimesikia. Wewe pia mwende mkamilishe hiyo maneno. Tukirudi hapa next year tuweze kuendelea na hiyo kazi. Sawa sawa. Na kazi zile zingine zote mmeniuliza gani na gani na gani, nitapanga. Na hata ile ya kanisa ya huyu governor amesema nitapanga, wewe ndio upeleke hiyo maneno kwa hiyo makanisa. So sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa Moiben siku ya leo. Baba wetu askofu, asante sana kwa kutukaribisha hapa. Tufikishie pia salamu zetu kwa askofu wetu Dominic, na tunawashukuru sana kwa kazi mnafanya kama viongozi wa dini kuleta Wakenya pamoja. Na ningependa kusema kama Mkristo ya kwamba kuna watu wengine wakituona kanisani wanafikiri ya kwamba tumekujia siasa. Hatujakuja siasa kanisani. Tumekuja kanisani kwa sababu sisi ni Wakristo. Tumekuja kanisani kwa sababu tuko na imani.
na tuko na mpango ya kwenda mbinguni baada ya hii shughuli mingi. Kwa hivyo tafadhali na waomba kwa unyenyekevu, msitukoseshe mbinguni kwa sababu sisi ni wanasiasa, kwa sababu hata huko mbinguni tutakuweko kama sisi wanasiasa. Hii siasa ni kazi tu. Siasa si dhambi, siasa ni kazi, si ndio? So tunawasihi ya kwamba tushirikiane pamoja. We don't come to church to do or to look for politics. Sisi tunaelewa mahali ya kutafutana na masiasa na makura. Tunajua mahali ya kwenda kutafuta hiyo maneno. Tukikuja kanisani, tunakuja kwa sababu tuko na mpango ya kwenda mbinguni. Yes. And we are very unapologetic about our faith in God. And we are not in charge to look for fame or to look for votes. We come to church because we are Christians. We believe in God. And in any case, the Constitution of Kenya, the first chapter, says God of all creations in our Constitution. And that is why Kenya is a God-fearing nation. Yote 9, 10, na wauliza sisi wote, hasa tuliopata baraka ya kuwa viongozi, tujue sisi ni watumishi. Na tumepata nafasi na baraka ya kuwa viongozi. Tujue sisi sio viongozi ndio tunufaike ama ndio tupate umaarufu. Sisi ni viongozi ndio tuwatumikie wananchi hawa na manufaa ifikie kila Mkenya. Na nawaomba kwa unyenyekevu, sote tuliopata baraka hiyo ya kuwa viongozi, tufanye bidii, tuunganishe wananchi wote wa taifa letu la Kenya. And I want to encourage all of us as leaders, the unity of our nation, the unity of the people of Kenya. In unity, we have strength. We can walk together. We can overcome every challenge when we are united. And that is why I will not relent in making sure that we unite all the people of Kenya in our quest and in our mission to transform our nation and to have a prosperous, peaceful, and God-fearing nation. Mtuombee kama viongozi, kama Wakristo, ndio Kenya iweze kuunganika na tuweze kwenda pamoja. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Kongoi.